Окей, hello everyone. Привіт всім. Сьогодні ми, як і говорили, у нас в гостях чудова коміксистка, чудова авторка, з книжками якої ви вже знайомі. Це Анья Далє Евербю. І ви знайомі по коміксу «Берґен», який нещодавно вийшов у видавництві. Anya, I have just introduced you to our audience, and I said that you're the author of Bergen, which was published recently in Ukraine. And we are very happy to have you today, to have you on board, because we got really a lot of reviews on your book. And this is, I think, the first comic book, the first comic book which says about depression, I mean, translated into Ukrainian, which says about depression. And so our audience really appreciates this, and we might have some questions online after the presentation, but meanwhile the whole presentation will be on YouTube, on our YouTube channel, so it will be accessible for everyone all the time. So it's not like a stream only, it will be accessible all the time. And my first question to you will be about your debut book, which was not published in Ukraine, but I hope it will. And it's called Dog Days. And it was published, if we are not mistaken, in 2015, and was recognized as the comic of the year at the Oslo Comics Expo. And I understand it was your debut book, and we are very interested in your story behind this. How did you start doing comics, and how did you get your first comic book published? I've always been interested in stories, like reading stories, reading books and novels, and watching films, theater, and I've always loved the drawing. And when I passed 30, I realized I can combine these two things, and that's comics. Аня завжди цікавилася різними історіями, дуже читала багато, в тому числі коміксів, дивилася вистави, і в якийсь момент, якщо правильно зрозуміла, після 30, Аня вирішила поєднати це, і дуже любила малювати, і Аня вирішила поєднати це все разом і почала робити комікси. So you said it was after 30, right? Or am I right? Yes. Okay. And what did you do before? I was doing some illustration work and some exhibitioning, but my career didn't really get going until I started doing comics. But when I started doing comics, it went quite fast. So it didn't take that long from I first started making comics until I actually had a book deal. Ага. Отже, Аня, справді, вона почала працювати над коміксами і створювати комікси лише після 30 років. До 30 Аня займалася ілюстраціями, робила виставки, але вона не може сказати, що її кар'єра йшла досить швидко до того. І насправді щойно Аня почала робити комікси, її кар'єра пішла набагато швидше, і комікси були сприйняті, якось одразу пішла до неї інтерес саме після того, як Аня почала робити комікси. So, and your debut work was Dog Days, right? Yes. And how did the idea come about Dog Days, and what was in mind, and how long have you been working on it? I started making some really short stories based on my upbringing and like little scenes from when I was a child. And the idea was first to just have a collection of small stories based on my childhood. But then it started to
weave together, and then I thought maybe I can work this into a long story, like a graphic novel. But that took a lot of work. Анія почала робити спочатку такі короткі історії, які були замальовками дитинства Аньї. Це були дуже-дуже короткі історії, одна за одною. І в якийсь момент Анья вирішила, що вона може поєднати це в одну роботу, один комікс, але це зайняло досить багато часу. You can go on. So how long did you work on it? I worked on it for 3 years, and the hardest part was to actually make a long story that would work for the reader, because as I mentioned, I thought it was going to be like a collection of small stories. So the hardest part for me wasn't the drawing, because I was an experienced drawer. It was to actually create a longer story, and I think that's the hardest part about creating graphic novels, is to actually create the whole story that is consistent and actually makes sense to a reader. Отже, Аня, як я і сказала, спочатку робила ці короткі історії, але для цілей коміксу Ані потрібно було створити довшу історію для цього коміксу. І насправді для Ані найбільшим челенджем було не зробити самі ілюстрації до цього коміксу, тому що Аня вже на той момент була професіональним художником, професіональною майстринею, а от зробити з цього цікаву історію, і саме, щоб це читалося як один наратив, щоб воно було все в одному контексті, щоб воно читалося один за одним, цікаво, це було набагато тяжче. І Аня працювала Аня працювала над своїм дебютним коміксом більше 3 років. Я знаю, що цей комікс насправді вийшов в декількох країнах. У мене особисто є ця історія англійською мовою. Тобто рекомендую, ну і сподіваюся, що ми після Бергена теж будемо друкувати і її. So, and how was it accepted by the audience? How did you find publisher for this? How it went all together? Like you made the comics, you've been working on it for such a long time, and how did you pursue all this? How did you promote it to the publishers and to the readers? I had a few short stories in an anthology. And it was the editor of the anthology who actually asked me if I would like to make a book. So he was involved the whole time in the project from the start. So I didn't finish a book and then present it to the publisher. It was actually the publisher who asked me if I would like to make a book. And I feel really lucky that I was in that position and that I had his help through the whole process of actually making my first book. So actually the publisher approached you before you had the whole comics, right? Yes. Yeah. Отже, я запитала Аню, яким чином Аня знайшла видавців для свого першого коміксу. І Аня сказала, що ці короткі історії, які вона спочатку робила, вони були надруковані в такій антології. І один з упорядників цієї антології був власник видавництва, якому ці історії дуже сподобалися. І він, власне, чекав, поки Аня закінчить цю всю роботу величезну, тому що не вона шукала видавців, а видавець знайшов одразу її. І це було насправді великою такою допомогою Ані для просування роботи над коміксом. So, and how was it accepted by the audience? Was the print run big from the very beginning, or how did it work? It was very well received. It got really good reviews from the start. So it was quite surreal to first get a publishing deal and then get such a good review from the start.
but also really motivating when you've spent 3 years on a project and you know how it's going to be received. But that made me really want to pursue comics and continue on my next book. Great. Отже, Аня сказала, що несподівано для неї дуже, оскільки це був дебютний комікс, і вона не очікувала одразу якогось такого великого сприйняття, але насправді комікс одразу отримав дуже багато позитивних відгуків і одразу був сприйнятий читачами чудово, що надихнуло Аню над тим, щоб працювати над наступним коміксом. And your next comics was? Yeah. And what was your next comics that you started working? So, and yeah. Then you started with Berґen. And yes. This is a book that has been already published, and it's very interesting to see why you have started. Is it some kind of personal story or of your friends, or just you decided to took the topic that could be relevant to many people? How the idea came? I actually had the idea while I was still working on my first book. I knew the whole time that this was going to be the next one. And it is based upon my own experiences as a student. So I had to like work on it quite a bit, like mentally, to know what kind of approach to take to the subject. But I started straight away when Dog Days going off to print. I started on Berґen straight away. Mm-hmm. Отже, Аня каже, що насправді ідея коміксу Берґена, Берґен став її другим коміксом після Dog Days, вона прийшла ще під час роботи над першим коміксом. І ця робота справді вона заснована на власній історії Ані, коли Аня була студенткою і проходила дуже багато таких складних моментів в своєму житті. І щойно вийшов з друку перший дебютний комікс, Аня одразу почала працювати над Берґеном. I will a bit go away from Berґen comics now and just ask you what many people ask us is that your very unique and unusual style for Ukrainian readers. How did you develop it? Was it like from the very beginning you had this style, or you developed it during years? And can you please tell us about this, please? Yes, I think I have this style because I never knew I was going to work with comics. I just enjoyed drawing. And when I started making comics, I didn't have any experience reading comics either. So I didn't know what comics used to look like. So I just continued with my drawing style actually in my books. So I didn't know. I think that can be an advantage as well, that I haven't read that much comics. So I just started drawing, really. Yeah, that's interesting. Аня каже, що оскільки вона до цього малювала дуже багато, і це і був її стиль, і вона просто втілила його в комікси, вона не так багато надихалася якимись коміксами до цього, вона просто робила те, що вона вміє з самого початку, і просто зробила це такою родзинкою своїх робіт. Тому що вона особливо ніколи не взорувалася на когось. Це просто її унікальний стайл, який перейшов, власне, і в комікси. І він дуже, він дуже подобається людям, і він такий надихаючий. Do you have actually any artists who influenced your drawings, not comics, but your drawings from the very beginnings? Do you have somebody in mind who were your like role models when you started drawing? There has been so many, but I can actually talk about actually comics, because when I started looking into comics,
I would look at other Scandinavian female comic artists. And I think in Scandinavia, there has been more of a tradition of using pencil or ink and to draw in that kind of dark style, if I can call it that. It's and also maybe using that style in that kind of stories, like more social realism. And yeah, so I was looking at other Scandinavian artists. Анья надихалася переважно в своїх роботах, надихалася переважно уже потім, коли вона почала вже робити комікси, і потім почала також дивитися і на інші комікси, і їй дуже імпонує стиль взагалі різних скандинавських майстрів, тому що скандинавські комікси, вони досить незвичні, і я думаю, що наші читачі, які з нами взагалі з самого початку видавництва, вони можуть пам'ятати, ми видавали багато скандинавських дитячих книжок, і вони всі об'єднані ось таким, можна сказати, мрачним, да, таким темним стилем, тобто воно таке все темне, ніби і погода не дуже хороша, і настрій не дуже хороший, все ось в такому темному стилі. І це те, що надихає Аню, і в те, в якому стилі вона продовжує працювати. Аня переважно працює олівцями та чорнилами. Це основні речі, з якими працює Аня. Thank you very much for this. And I was also telling our audience that actually our audience does know what this Scandinavian dark style means, because when we started our publishing house, it was 7 or 8 years ago, we started with Swedish children books. Maybe you know Anna Höglund, Eva Suso, and they are also working in this dark style. And for our audience, it was something very new, and they could not understand that it's really a children book, because our market did not get used to such things. And I especially, I really love Scandinavian style. It's, I don't know, I love Scandinavia. So that's why we actually have a lot of Scandinavian books in our publishing house, both children books, comics, and fiction. We translate a lot, really, because this is one of our focuses that we have. And if I may, can I ask you, did the book Bergen change your life, actually? And if yes, how did it change your life? Well, it made me even more sure that I wanted to work with comics, and how I can approach other people and actually change like people's perception of depression, and that a lot of people actually felt seen and glad that someone would tell their story. So I have continued working on sort of dark topics that people can relate to. So that's sort of, no matter what kind of book I'm making, there's always about something that's hard for the character, but it's also relatable. It's like there's not like a big massive thing that happens. It's like the everyday thing that a lot of people experience, like depression. Yeah. Отже, Аня, насправді, Ані дуже сподобалося працювати над коміксом Берґен. Відгуки на комікс були також дуже хороші, тому що це було щось, що притаманно дуже багатьом людям, бо Аня говорила про
про такі речі я зустрічаємо кожного дня з нашими близькими, стається депресія, і особливо зараз для українців це більш актуально стало зі зрозумілих причин. І Аня загалом для своїх коміксів вона обирає ось такі соціальні, як вона називає, такі темні теми, але це щось, що трапляється з людьми кожного дня. Це не щось таке, знаєте, абстрактне, велике, але це щось, що може мати стосунок майже до кожної людини. І от Ані всі комікси, над якими вона працює, обов'язково є щось, що буде притаманно комусь, і це якась проблема, яку потрібно вирішити. І, власне, це одна з причин, я просто додам, це одна з причин, чому ми обрали цей комікс для нашого видавництва, тому що ми завжди з самого початку позиціонуємо себе як видавництво соціальної літератури. Ми завжди говоримо про дуже-дуже складні теми, з якими стикається суспільство, і от депресія – це одна з таких тем. Відповідно, дуже багато людей відчувало, що це їхнє. Anya, I would like to add that what you said is this is something that really our audience told us, that they are very happy that finally there is such a comics on the Ukrainian market which says about depression, and they can read it and it really relates to them. And as I said to our audience already, that this is something, yes, that Ukrainians started feeling more and more, especially these days, because of impact the war have on Ukrainians. And I actually think, this is my personal opinion, that more than half of Ukrainians are having some kind of depression, and maybe even closer to 80%, you know. Because it is very difficult to live in a country where you experience war, even if you are going to a safer country to wait until the war ends. You have another problem, but they are also relatable, and they also impact how people feel, and that they have depression. So it was really important for us to publish this book, and I also wanted to ask you the title Bergen. It's the city in Norway, and why Bergen? Why the name is Bergen? Bergen is the city or the place in Norway where it rains the most. It's in the coast, so it's always raining. That's what it's known for. And I think the city itself is almost like a character in the book. I have shown a lot of city scenes, and everyone can recognize the city. So it's actually kind of a character in the book. So that's why the title is just Bergen. I was wondering if I should call it something else, but in the end it was just like it's in Bergen, and it's the name of the book. And Bergen is quite descriptive of the mood when it's always dark and rainy in Bergen. Yeah, and actually thank you. Sorry. Отже, Аня каже, що Берген – це просто так, це місто в Норвегії, і воно саме по собі дуже таке темне, тому що там дуже часто йде дощ. Погода така собі постійно, вона депресивна, вона не сприяє тому, щоб люди були занадто веселі, відповідно виникає депресія. Але Берген також це і, можна сказати, що це і такий окремий герой в коміксі Аньї. Тобто саме місто, воно є вже героєм цього коміксу. Дуже багато ілюстрацій всередині комікса, які
показують різні пам'ятки Бергена, місця, які можна впізнати, що це саме Берген. І Аня думала, можливо, назвати комікс якось по-іншому, але в кінці кінців, оскільки це, можна сказати, ім'я головного героя, да, цього коміксу, то Аня залишила назву Берген. Anya, it would be very interesting for our audience to maybe see some sketches of the book, how you were developing the characters, and how long have you been working on Bergen? Did you redraw some things, or it was like one work which just very smoothly went all together? I started with a manuscript, so this is like the first start of the book. Actually, it's I wrote the whole story and all the notes on it, so this is actually the start of the project, actually. And I also have like a timeline that I had in the beginning. And this is the timeline of your work or timeline of comics? Of the story in Bergen. So this is what happens to the characters in the book. So this is like the whole story. And here is like where everything is like the center of the book, sort of. Yeah. To have like a feeling of what is happening actually before I started drawing. Yeah. Отже, Аня показала трохи перші скетчі до Бергена, а також показала таймлайн, тобто, що буде відбуватися в коміксі протягом всієї історії. І це, насправді, страшенно цікаво дивитися на таку внутрішню кухню, як хто робить, як хто працює над своєю роботою, над коміксом в даному випадку. Тому що, раніше я не бачила, от, знаєте, так, таймлайнів промальованих, це дуже прикольно виглядає. Anya, I said that it's very interesting that you are showing the timeline of a story. It's not like all artists' work. It's quite different because everyone has its own way of working on comic books, and yours is really interesting, and you are working like a manager, I would say. Yeah. And this is really important because comics books, it's not only about inspiration. No. It's about a lot of work. It's about timelines, about deadlines, about working even if you are not in a mood, if you don't want to, but you need to feel something to make it because you want to make it happen. This is how I feel, and it's very interesting, and it's a very good way of working on a comics from my point of view, and I really appreciate that you show this to our audience, all this kind of things. Yeah, it's a lot of work. Yeah. Making a whole comic book. Yeah. And you can go on and show something if you have what to show. Yeah. And I also have, this is the original for the cover. So it's like the original painting, and it's quite similar. It's like I don't work digitally. I just do almost everything like analog. So, but I also plan a lot because it takes such a long time to draw each page. So I want to make sure that I know what I'm drawing and have a really good plan, so I don't have to like waste time and suddenly draw a couple of pages that won't make it into the book. So that's why I'm also really like thorough with my work and the storyboards. And I also show my editor the storyboards beforehand, so we have the whole story nailed before I start drawing the real pages.
Аня каже, що Аня ніколи не працює з діджиталі, вона завжди працює з папером, все малює, але от дуже багато планує перед тим, як, власне, зробити комікс. Аня спочатку продумує повністю все, що буде відбуватися в коміксі, для того, щоб не перемальовувати історію, якщо вона раптом не вийшла, чи щось пішло не туди. Вся історія є одразу у Ані в голові. Аня промальовує всі ескізи до коміксу, має оцю сторіборд, і після того починає працювати. Ці сторібордс Аня показує своєму видавцеві в ході роботи, для того, щоб було зрозуміло, що відбувається. Аня також показала оригінал вкладинки, майже такий самий, як, власне, вже ми бачили в книжці. And I have a question. We also do comics from the scratch. I mean, our publishing house. And unfortunately, we don't have that many illustrators and artists who can make the whole comic, including the story and illustrations, like in one line. We have such artists, but it's not that many, because we don't have yet that history of comics in Ukraine. And when we work on a comic book, and when we have an idea, we usually work with a team where there is a scenario writer who actually writes the story, and then the illustrators, they are doing the illustrations jointly with the scenario writer and jointly with our art director. And I was wondering if you are writing a scenario, kind of scenario, or your scenario is these storyboards that you make, or do you have any text scenario? Just wondering. Like if I start with the text, you mean? If I start with a written story, or if I also write? Yeah, I start with a written story. So I start just like, it could be just a little sentence, and then I work from there, and I just write. Even like all the dialogue is I've written everything before I start the storyboarding. So I also love creating stories and inventing the characters, and also love writing. So I enjoy that phase of bookmaking as well. Just the writing part. Отже, насправді дуже цікаво, тому що я насправді не знала, я розповіла Ані, як наше видавництво працює з коміксами, які ми робимо з нуля, про які ви знаєте, зокрема ці короткі історії, короткі історії фемінізму, борщу, літератури, і інші комікси, над якими ми працювали. І я сказала Ані, що ми зазвичай маємо дуже велику команду, і обов'язково є автор сценарія, який прописує спочатку все, а потім уже ми підбираємо ілюстраторів, і ілюстратори працюють над цим сценарієм разом з автором. І мені стало цікаво, чи от якщо людина одна створює комікс з нуля, як от працює саме Аня, тому що всі працюють по-різному. І Аня каже, що вона дуже любить оцю частину саме історії, писаної історії. Вона обов'язково спочатку пише цю всю історію, прописує всі діалоги, які потім будуть у коміксі. І Аня дуже любить прописувати саме героїв коміксів, саме текстом, як вони мають виглядати, що вони відчувають. І от, власне, це дуже цікаво, тому що Аня дуже любить як текстову частину, який передує весь комікс, так і, власне, сам комікс. Я тепер хочу запитати Аню, насправді, чи не думала колись Аня видати не комікс, а просто текстову книжку, можливо, зі своїми ілюстраціями. Anya, while you were talking about the way you're working on a comics, I was wondering if you ever thought
that maybe you could publish not a comic book, but a storybook just with your illustrations, because as you said, you really like writing stories and inventing them. So maybe you have in mind something a bit different from comics in mind. Yes, I have actually written a children's book as well that was published in 2019. But now I'm working on a novel for adults. So I'm actually writing a book, and I find it really nice to just write and think about the words and not have to worry about drawing the whole thing afterwards. So that's I really enjoy the writing process as well. So I think I want to look more into that. My latest comic book was published a year ago, and I worked so hard on it. So I still need to do something different than comics. Yeah. That's very interesting. Аня сказала, що насправді Аня вже і пише роман. Зараз вона готує роман, і їй дуже подобається цей процес, тому що їй подобається, що вона може просто писати і не замислюватися над тим, які ілюстрації потрібно зробити для книжки, тому що вона вже досить довго працювала над коміксами, і зараз їй цікаво зробити щось інше. І от, власне, є шанс, що скоро ми зможемо побачити її текстові роботи. А 2019 року у Ані вийшла дитяча книжка. Я, правда, не запитала, чи були там її ілюстрації, чи чиїсь інші. Anya and Elias would like to ask you also a couple of questions, if you don't mind. So he will turn himself on now, I hope. Зараз Ілля Стронговський також хоче задати Ані декілька питань, отже, слухаємо. Вітання всім. Я намагаюся бути в тіні в цій трансляції. Я би хотів, щоб Аня розповіла про ту систему, з якою працює скандинавська взагалі коміксова сцена, і яка тотально різниця від тої схеми, за якою працює, власне, весь світ. Оскільки я знаю, що більшість коміксів, які виходять в Скандинавії, вони мають настільки осібний вигляд і стилістику, а дуже-дуже авторську, дуже некомерційну. Спричинено саме тим, що це, власне, спонсорується грантами, які щедро виділяє держава. І, власне, це дозволило мати скандинавським коміксам абсолютно свій власний голос, який ні з чим не можна порівняти. Це зробило їм обличчя. І про це було б, звісно, значно дуже цікаво дізнатися з перших вуст. So I wanted to ask you a bit more, not only about your process, how do you draw your books, but how they are financed, how they could be made, and the impact that the government made on establishing a Scandinavian voice on the world level, with your extremely special stylistics that doesn't mix with anything else. And I really do think that Scandinavian comic book scene is like manga level of how to say, not alienation, but difference, yeah? Something like, okay, we do have some bandesiness, manga, American superhero style comic books, something independent, and we have Scandinavians, and they do really weird things. Well, in Norway or in Scandinavia, we have a lot of different support and grants from the government, but we also have a really good library. The government buys a lot of books for the libraries. So all the libraries in Norway
will get at least one copy of the book. And if it's aimed for children, it's even more. But an adult book, they buy over 700 copies and distribute them to all the libraries in Norway. And that also includes school libraries. And this is a very unique and really good way, both for the readers and the public, but also for the authors, that their books are spread. So that's one main thing. But we also have different grants. So I have always applied for grants and received grants for all my books, and it's maybe a small amount here and a bigger amount there, or even another big amount from somewhere else. So it all adds up. But I think in Scandinavia we have some really good support from the governments when it comes to artist grants. So that's like a big part of how we can work the way we work here, and work more artistically and not as commercial. But it also, that said, in Scandinavia we're used to this aesthetics, and as was mentioned earlier, that our children books looks really different from the rest of Europe, or at least from the States. But this is common here. This is like how a children book looks, and that's what everyone reads to the children. Like maybe it's like really dark and has weird characters, and they don't do well in the States, just to put it that way. Norwegian comic books or Norwegian children books, they don't they don't do well over there, because it's really not cute. Отже, Аня каже, що насправді так, підтверджує слова Іллі стосовно того, що скандинавські майстри, майстрині, зокрема про норвезькі говорить Анья, отримують гранти фінансування від держави. І яким чином це працює? Працює це в першу чергу тим, що Анья завжди подавалася на дуже багато є грантів для ілюстраторів, для тих, хто створює свої роботи. Можна подаватися і на декілька грантів одночасно, там десь більші суми, десь менші суми, але завжди вони підтримують того, хто робить комікси, хто робить будь-що в творчій сфері, і це дає можливість творчим людям в Скандинавії розвиватися і робити те, що вони хочуть. І друга дуже важлива штука, яка, мені здається, було б, звісно, круто і таке в Україні мати, але я розумію, що для цього потрібно набагато більше суми фінансування. Справа в тому, що в Норвегії, зокрема, є система, коли будь-яка видана книжка, чи то дитяча, чи то доросла. Якщо дитяча, то більше це буде. Чи доросла, кожна бібліотека замовляє хоча б по одному примірнику кожного видання. І це включає шкільні бібліотеки також. Таким чином, якщо виходить якийсь там, будемо говорити комікс, тому що ми говоримо про комікси сьогодні, то щонайменше 700 книг піде в бібліотеки, і вони підуть туди не безкоштовно, їх купують. І це також частина цієї програми підтримки митців в Норвегії, в Скандинавії. Але загалом Анья каже, що так, у скандинавів є свій унікальний стиль, який дуже різниця від європейських митців, особливо, якщо ми говоримо про дитячі книжки, тому що ілюстрації досить такі мрачні, але це книжки, на яких виховуються скандинавські діти, тому що майже всі дитячі книжки в Скандинавії, вони виглядають ось так, вони виглядають такими хмурними, темними, і вони, власне, виховуються на таких книжках, і зрозуміло, що коли митці виростають, вони, власне, це втілюють і в свої роботи. Аня каже, що в Америці і в Європі такі книжки не є дуже популярними, тому що вони дуже сильно, справді, відрізняються візуально від всього. Anya, I now want to ask if we can have questions from the audience, maybe a couple of questions. So
Ілля, а ми можемо якось подивитися, чи у нас можуть бути питання десь нам писати, бо я просто їх не бачу. Ілля, ти з нами? Sorry, I haven't unmuted myself. We do have several comments from, for example, how do you find art style for this comic? But I really do think you have answered that already. And maybe, and Sophia asks, actually, Sophia is one of the prominent Ukrainian artists. We do work with her on her first comic book, and it is brilliant. I will show you later. And question for the future: would like to ask Anya about her tips for storytelling in terms of writing? So thank you, and maybe some tips. Oh, that's a big question. As I mentioned earlier, what I like the most is to create the character and create a world, I think. And I think what is most important to me is to just focus down on what is the main story you want to tell, and just remove everything that is distracting from that. So you can just build that one character and build that world, I think. And no matter if you're working on a novel or a graphic novel or poems or whatever you're writing, I think that is the most important thing, is to like pull out the essence of it. And I think that is what makes the characters come alive as well. Sometimes I'm thinking about like my characters, and they're so real to me, and it's weird to think about that. If I didn't create them, no one would know about them. It's like they exist because of me, and they are really real to me, at least. Аня каже, що це насправді набагато ширше питання, але одна основна підказка, порада від Ані буде така, що вам потрібно, власне, створити героїв своєї історії в першу чергу, створити такий світ навколо цих героїв, але прибрати все зайве для того, щоб зрозуміти, яка сутність є вашого героя основного, що таке основне в цьому герої є для вас. Тому що для Ані завжди цікаво є те, що для неї всі її герої, вони є вже абсолютно реальними. Але якби вона їх не створила, якби вона не прописала їх повністю, їхні характери, хто вони самі по собі, їх би взагалі не існувало. Але для неї це майже реальні люди, і вона відчуває їх реальними саме тому, що вони дуже добре прописані. Do we have any other questions? Чи є в нас ще питання? I don't think so, actually, but we do have some time, and I thought I wanted to emphasize, usually your book, how many languages is Bergen already translated? Bergen is translated to two. Yes, I have to think now, because I'm always mixing up, because Dog Days is translated to several languages. No, it's three. Bergen is three. Yeah. Берґен перекладений на 3 мови зараз, а Dog's Days перекладений на більше мов. And usually all the covers of Bergen are just like the original. And in Ukrainian, when I looked on the cover, I asked you for permission to change it a bit. Why? Because I really think that the how to say,
emphasizing, making this face bigger is making it a bit of more of the inner world of it makes a bigger accent on the story, because it's her world. The Bergen is her, and but it's not a question. It's just a bit of ranting here. Перекладеш? Да, Ілля сказав, що в українській версії обкладинка відрізняється від інших версій, тому що зазвичай на інші мови просто бралися обкладинки, але над українською версією обкладинки працював Ілля як арт-директор, і Іллі здалося, що йому б хотілося бачити це обличчя більшим на самій обкладинці, тому що історія в першу чергу про цю Марію, про яку говориться в книжці, і Іллі хотілося б, щоб її було більше, щоб ми більше побачили її внутрішній світ через сприйняття обкладинки. But what I really wanted to ask you, you see, the very first time I spotted Bergen on a bookshelf, I do really think it was some Scandinavian library with the huge shelves of comic books on several languages, and it became my very first association with the Bergen itself. And I do really think, how do you feel about this, making a book that emphasizes the spirit of the whole town, the whole city in Norwegia to your book? So it's like the postcard. People, I personally, I want to visit Bergen just because we made this book, and I want to check how my eyes would feel after this book as well. Yeah, it's Bergen is a really beautiful city, and I actually, after I made the storyboard, I knew what parts of Bergen that I wanted to draw, so I traveled back there with my storyboard and went there and took reference photographs so I could like draw it. Like it's all like places in Bergen. If you live in Bergen, you know where this is. And but I was actually asked in an interview why people in Bergen is so depressed, because there's so many people who have the experience of being depressed in Bergen. But I don't think it's Bergen there's something with. I think it's just because there's a lot of students, and I think when you're a young adult moving away from home for the first time, you're more likely to become depressed. So I don't think there is anything to do with Bergen actually, but it's just a really beautiful city. It rains a lot though. Отже, Ілля сказав, що коли він вперше побачив цю книжку, це була бібліотека, і там було багато скандинавських книжок. Я думаю, що це була якраз бібліотека в Рейк'явіку. І книжка Аньї з цією обкладинкою, вона дуже виділялася, і після цього у Іллі асоціація з містом Берген, вона була якраз от з цією обкладинкою, з цією дівчиною на обкладинці. Ілля сказав, що це, можливо, навіть може бути і такою листівкою про Берген, ця ілюстрація, якщо правильно зрозуміла Іллю. І Анья каже, що в принципі, вона спеціально приїздила в Берген для того, щоб знайти референси і намалювати для цього коміксу. І її навіть питали, що, ну, от ви ж зробили книжку про депресію, і це, по суті, ви кажете, що в Бергені багато депресивних людей.
Але цікаво, що Берґен – це студентське містечко, і багато студентів від'їжджають від родин для того, щоб жити там. І, відповідно, є в цьому доля правди, тому що коли люди відриваються від своїх родин, вперше для них це трошки депресивні такі можуть бути моменти. Саме по собі місто Берґен не є депресивним, але там і справді дуже часто йде дощ. Я думаю, що на цьому ми завершимо нашу трансляцію. Я вам всім дуже вдячна. Ті, хто не зміг подивитися, ви зможете подивитися її пізніше на нашому YouTube-каналі. Ми обов'язково поділимося лінком в наших соціальних мережах. Anya, I would like to thank you so much for being with us for this hour and for telling the story behind the Berґen. And we really love your work, and we do look forward to more of your works, and we will be happily translating them into Ukrainian. Thank you for having me. And we are really hope you to visit Ukraine after the war. I will. When we win. When we will win. Because everything I dreamed about our meeting, but in person. Really, really, we do must meet somewhere in Ukraine in the nearest time after our victory. Thank you once more. Дякуємо всім, що були з нами. Це не остання трансляція, яка у нас буде в цьому циклі, і ми працюємо над наступними. Стежте за нашими анонсами. Дякуємо вам, дякуємо Ані. Okay, bye. Thank you so much. We'll be in touch. I'm like a poem.